The case involves illegal tender awards within the county's road department between November 2017 and August 2021. Residents, led by community leader Isaac Wajeke, have praised the EACC's efforts in combating corruption and called on President William Ruto to honor his anti-graft promises by ensuring no corrupt leader is shielded. According to the EACC officials, more than 10 individuals, including Wangamati and Webuye West legislator Dan Wanyama, are expected to face charges related to the misappropriation of public resources. Na tungependa kumwambia rais wetu William Ruto kwamba kwa sababu ameamua kupigana na ufisadi hata kwa nyumba yake ya UDA, sisi tunaomba kwamba hizo files zikitoka kwa ofisi ya ODPP waweze kufunguliwa mashtaka, wapelekwe kotini. Na usisafishe mfisadi alafu akupikie simu. Webuye West tuko na shida kubwa sana. Lazima crack the whip. Ulituambia mambo na bottom up, na kumbe imekuwa mambo na bottom kwa mfuko. Wananchi wanalalamika hakuna maendeleo, kumbe pesa wale viongozi wetu wa bunge ambao katika mstari wa mbele kutunga sheria, kumbe wanatunga sheria wakichukua pesa wakiweka kwa mfuko na kusahau maendeleo ya mambo ya basari. Atupati Webuye, unaenda huko, unazunguka huko, unapromisiwa kila wakati. We don't get that help from Webuye West. All right, moving on, business owners in Nairobi are raising alarm following a brazen daylight raid by armed robbers on Kimathi Street, leaving shopkeepers counting heavy losses. According to the traders, the attackers targeted multiple businesses, making off with valuable property and causing widespread fear among the local business community. Witnesses said the robbers had their faces covered, who struck suddenly, catching shop owners off guard. Now the incident has heightened concerns over the deteriorating security in the city center, particularly during daytime when businesses should operate safely. Traders are calling on law enforcement agencies to increase patrols and strengthen protection measures to curb the rising wave of thefts. Kwa duka mfanyikazi nimeandikwa, nikasikia watu nje wakisema one time. Sasa nasimamanga karibu hapa kwa mlango kidogo, wakaingia, mmoja akanishika kininyonga na akanishikia kisu, wengine wakarudisha milango yote wakafunga na wakaingia ndani na mangunia wakaanza kutoa vitu. Sasa tuambie next day tutafanya nini? Kama hapo katikati ya town pale kila mtu yuko na security iko, tunaweza fanywa hivi katikati ya town pale, everything sisi tunajua tuko secure. Watu wanaingia tu wanakuja wanafanya vitu kama hizi. To Central Police, we have reported this matter 3 times. We have 3 OBs. Now what happened this morning, she sent goons, young men about maybe 20 or 30. They came into the shop, they broke in, they stole things, and yeah, that's what has. All right, moving on, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has announced that 8 interdicted chiefs and assistant chiefs in Kirinyaga County will soon be reinstated. Now speaking during a Jukwaa la Usalama forum in Kerogoya, Murkomen said the officials had suffered enough and would be allowed to return to their respective administrative areas. The administrators, 3 chiefs and 5 assistant chiefs were suspended last year following the death of over 20 people who consumed illicit brew in Webuye West. Now, their interdictions were ordered by the then Deputy President Rigathi Gachagua during a mass funeral in February 2024. The affected areas include Mutithi, Kadhiga, Gomongo, Kianjogu, Kiarokoini, Gitumbi, and Kiandiere. Tukiambia kuhusu chiefs, that was being sorted. Ilikuwa briefed by county commissioner. We are sorting it. Our chiefs tunafanya hesabu kama haiko makosa yao, walikuwa wanakamana na pombe, lakini wakifikisha mtu kotini anaachiliwa. So sasa tunasema hapa sio makosa yao, warudi tu kazini. So we are finalizing the warudi kazini. Now, residents along the Malaba and Malakisi rivers are counting heavy losses after floods destroyed homes and crops following days of torrential rainfall. The most affected areas include Amoni, Akirimas, and Akiriamasit, where hundreds of acres of farmland were washed away, leaving many families in urgent need of assistance. Locals are appealing to the government for emergency relief, including food supplies and support for rebuilding damaged homes.
They are also calling for the construction of river embankments to mitigate the long-term risk of flooding in the region. Nataka pia kutahadharisha jamii yetu ya Malabi ya Kati kwamba ni msimu wa mvua mkubwa sana. Tujihadhari kwamba mvua ni mkubwa sana na tunaenda kuwa na mafuriko mengi sana, na tayari tumeanza kuangalia na kuingiliwa na maji katika maeneo tofauti kama kule chini ya Kiriamasit. Wananchi wa Kiriamasit sasa hawalali kwa nyumba zao kwa sababu ya mafuriko. Kwa hivyo watu wetu ambao wanaishi karibu na mito na karibu na maeneo ambayo mafuriko hujaa waweze kuchukua tahadhari, watafute sehemu kame kavu ambayo wanaweza kutumia ili uepuke majanga mengine yanayotokana na familia ambazo zinaenda kuathirika. Zinafika kama familia 75 zile ambazo zinaishi kule chini ya Kiriamasit, na pia tuna familia zaidi ya 50 kule maeneo ya Kajei, Eksegere, na pia maeneo ya Malakis kule chini. Ukiweka kwa jumla 50 ongeze 75 kadhalika, au ni watu wengi sana, zaidi ya watu 150 wale ambao wanaathirika kutokana na mafuriko. Sasa kwa hii maji imeathiri watu wengi sana hapa. Hii maji imebeba mimea kama mboga, imebeba mahindi, mtama. Sasa simeona sasa hii. Hata juzi alibeba watu wawili hapa. Sasa hii maji imeleta tatizo mingi sana hapa. Nyumba maji libeba. Hata kuna mzee sasa juzi tulishika huko chini, libeba nyumba na mzee. Bado mzuri watu wakaokoa mzee. Alikuwa mama hivi. Lakini mbuzi, kuku na ng'ombe zake zilienda. Hapa tumeathirika sana na hii maneno ya floods. Mara kwa mara tumejaribu kushawishi serikali kuja tusaidie na Red Cross hawaji. Hapa kulikuwako na mboga ya kutosha ambayo ilikuwa ina supply mpaka Nairobi mpaka Mombasa. Yote imeenda, maragu imeenda, mahindi imeenda. Watu hawalali kwa manyumba. Watu wamehama kwa manyumba, wanalala kwa majirani kwa sababu the houses are waterlogged. Alafu hata kwa shule hapa kama watoto wangekuwako hawangekuwa mahali pa kukaa, maji iliingia mpaka kwa madarasa. Kwa hivyo we are appealing to the government to come and save the situation because watu hawana chakula, watu hawana chochote. Mimea zote zimeathirika. Right, now let's talk matters politics. And DAPK leader Eugene Wamalwa has called on opposition leaders to unite in a bid to remove President William Ruto from office in the upcoming 2027 general elections. Now speaking during the 22nd commemoration of the late Vice President Michael Wamalwa, Wamalwa emphasized the need for a strong political coalition. He urged leaders to rally behind a single presidential candidate and collaborate with visionary leaders across the political spectrum to rescue what he termed as the nation from poor leadership. Nasi pia kwenye upinzani tunaenda kuunda a grand coalition, opposition coalition ambayo itahakikisha na kuwa one term, ndio tukomeshe mambo ya ufisadi, tukomeshe uporaji wa mali ya umma, tukomeshe mambo ya ukabila, mauaji ya kiholela vijana wetu Gen Z, tukomeshe vile yale maovu yote yamefanya nchi yetu iweze kubaki nyuma. Right, moving on, Deputy Governor Francis Mwangangi has expressed concerns over the alleged embezzlement of public resources through government-led empowerment programs. Speaking during a county development awareness forum in Awamonyo, Mwala Mwangangi called for an end to what he described as the open misuse of public funds. He questioned the source of massive donations being distributed by some leaders, noting that they do not correspond with their official incomes. Mwangangi also urged the Kamba community to unite with other Kenyans, describing unity as the only weapon for positive change in the fight against mismanagement and corruption. Within less than a month, Deputy President of the Republic of Kenya na viongozi wengine, unaona mtu binafsi una donate more than 200 million na tunajua mshahara yako. Sasa hii pesa unakuja kutolea upee wananchi, kwa nini usituwete kwa uwanja kama hii utuambie ile biashara wewe unafanya
ndio sisi tufanye tupate hiyo pesa. Right, moving on, members of the Orange Democratic Movement, that is the ODM in Mombasa, have pledged to unite residents across all tribes and religions ahead of the party's upcoming grassroots elections. Speaking to the media, ODM members emphasized the importance of cohesion and collective participation to strengthen the party's presence in the coastal city. Party stalwarts have endorsed Victor Aboyo for the position of branch secretary, citing his leadership experience and commitment to the party values. Delegates have been urged to maintain unity and focus on the bigger picture, ensuring that the elections are conducted peacefully. However, party officials clarified that only eligible members will be allowed to participate in the voting process. Nataka kuhakikishia kwamba tutaunganisha kabila wote, jamii na religion zote, tutafanya kazi na Mombasa itakuwa chungwa, 100% chungwa. Nataka kusema kwamba tutashikana na viongozi wanafanya kazi, gavana yetu Abdulswamad Sharif Nasir ambayo ndio deputy party leader, na hivi karibuni mkishapewa hii kiti Jumatatu, safari imeanza. Hakutakuwa na madoadoa hapa Mombasa. Hapa Mombasa ni chungwa. Wale wote waligwaruzika kidogo wakatoka nje, tunawakaribisha chama. Chama inaanza mwanzo mpya Mombasa, na kila sehemu tutakuja tuongelesha, kwa sababu chama ya ODM ni chama ya demokrasia. Asante sana. Tuko na mkakati kabambe ya kuhakikisha kwamba kila mtu anahusika katika mpangilio ya chama, kutoka kwa polling station mpaka kwa county level. Tutahakikisha kwamba the policies za chama, kurecruit watu kwa chama na activities za chama zinafanywa huru bila ubaguzi yoyote. Tutaleta watu pamoja kuhakikisha kwamba chama imeboreshwa. We also wish to encourage those who had expressed interest but were not lucky to be elected to remain steadfast in the party for purposes of strengthening ODM. On the issue of upcoming elections, our position is that we embrace consensus, which has been used right from the grassroots up to the constituency level of leadership. At the same time, we appeal to the stakeholders, that is the people who are mandated to do the consensus, to make sure that the cosmopolitan nature of our county is reflected in the outcome of Monday elections. Our prayers as communities that the position of Secretary General be reserved for the communities represented here under the wise counsel of the Communities Council of Elders led by Mr. James Obara Kings. The rest of the position to be distributed based on regional and as stipulated in the ODM party constitution and the constitution of Kenya 2010. End of statement. Jukumu ya leo tumakuja kumuendorse Bwana Secretary General wetu. Right, it is exactly 24 minutes past the top of the hour. Due for a short commercial break here on the program, but we'll be back in just a bit. Don't go too far. Initiatives. The DP began its tour in Tabaj constituency with a forum focused on local empowerment before heading to Lagdera for another engagement later. Accompanying Kindiki were several leaders, including National Assembly Speaker Moses Wetangula, as part of Northern Eastern tour that started yesterday in Mandera County with a sequence of community events. Officials say the engagements are intended to strengthen citizen participation in development programs and provide guidance on economic empowerment initiatives in the region. Rais Ruto amekazana kuboresha elimu. Ndio umeona ameongeza idadi ya walimu ambao wanaajiriwa kila mwaka, na Northeastern iko karibu sasa kujitoshelesha yenyewe mambo ya walimu. Hapo awali hakukuwa na watu wa kutosha kutoka sehemu hii wa kusomea mambo ya walimu, na walimu walikuwa wanatoka mbali, lakini kupitia juhudi ya Rais William Ruto sasa Wajia na Northeastern iko karibu kujitoshelesha katika mambo ya walimu.
Kila wakati ambao tumekuwa ofisini, serikali imeandika walimu 76,000, tutaongeza wengine 24,000 mwezi wa Disemba, na tukiendelea hata hii Wajir, walimu wote watakuwa ni watu wa sehemu hii, ili ambao wanaelewa hata mila na dini na mambo ya sehemu hii, na ambao hatakuwa wanatoroka wakati kuna shida, kwa sababu hao ni wenyeji wa hapa. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo hiyo ndio kazi serikali inafanya. Wale ambao ni vijana wako katika mambo ya michezo, mumeona vile Rais Ruto amewekeza mambo ya michezo, kwa sababu vijana wengine labda Mungu hawajapata majaliwa kuwa wasomi, lakini wako na talanta ya michezo, na hiyo pia ni muhimu. Na umeona timu yetu ya taifa ya Harambee Stars imeshinda timu nyingi za bara za Afrika, karibu waingie pale mwisho, lakini matatizo kidogo, tukateleza kidogo. And I want to say we are very proud of what Harambee Stars has done to our country. We will continue supporting our Harambee Stars, modernizing our stadiums, making sure we take care of the players' welfare and the welfare of the technical bench, to make sure that Harambee Stars prepares for the World Cup qualifiers that are starting in September, and for the African Cup of Nations that is coming in 2027. Kwa sababu Harambee Stars ni fire, ni fire si fire, ni fire si fire. Right now, survivors of the Enosupukia clashes are urging the government to expedite long-delayed resettlement more than 3 decades after the incidences. Now, speaking to the media, the survivors emphasized that they too deserve compensation, drawing parallels to President William Ruto's pledge to compensate victims of the recent anti-government protest involving the Gen Z. Now, the survivors called on the government to prioritize their resettlement, stressing that decades of waiting have left families without stability and basic security. Kilichosababisha tufukuzwe ilikuwa tu mtindo wa kisiasa, sababu ilikuwa ni wakati wa ndimama waliposema kwamba lazima Wakikuyu walale chini kama bahasha, yani lazima tutii vile watakavyosema, sababu tulikuwa tumefika kiwango ya kwamba hata MCA tungetoa sababu tuko wengi. Sasa ikawa ni vita kati ya Wamasai na Wakikuyu, na sababu tulikuwa kwao, ikawa wao ndio wametuzidi nguvu na tukatoroka. Na za kusababisha ni kwamba walipotutoa kule tukaja sehemu inaitwa Mayala. Sasa hapo ndio tulikaa tukifikiria serikali itatusaidia. Wakati huo ilikuja ikabeba wengine wetu wakatupa Kirigiti, Ndaragwa. Nafikiri historia kijirudia, hata ukiangalia kwa magazeti utayapata. Tulienda tukatupa sehemu. Wengine wetu tukaja upande huu wa Kiambu, wengine Narok, wengine wapi, tukakomboa manyumba. Sasa tumekuwa na maisha ya kukodi nyumba, na kama nikupewa umepewa pahali pa kuishi na ndugu yako ama kazini yako, unakuwa kama mtumwa kule. Mheshimiwa Rais vile alivyosema kwamba majenzi waliouawa katika harakati hizi za wakati wa Gen Z watalipwa. Tukajiuliza, je, na sisi ambao tulitokea zama zile na ilikuwa tu ni wakati wa kisiasa kama wakati huu, na ili hadi tumefanya petition katika bunge ikapitisha ya kwamba tupewe mashamba na tuwe compensated. Tukafanya ingine na National Land Commission pia wakasema hivyo. Hiyo mambo yakatupiwa Ministry of Interior. Ndio kuonyesha makaratasi. Hasa hatujui hasa hii mambo yetu inakuwa mawapi. Sababu tunadhani mambo yakishawekwa kwa Kenya Gazette, hiyo mambo imeisha. Nilikuwa na watoto, sina mahali ya kulima, nimefukuzwa. Sina kibarua, nikutafuta kibarua sasa. Ulee watoto, tena nyumba ni kukoboa. Na William ndio ati mama ndio aliona na macho. Niona kifu baya. Hata hapo watoto wangu nikawacha huko na bibi yangu. Tena wakapikia wakaenda mpaka Maera. Wakaishi kwa Maera. Watu wakaishi kwa Maera. Vile wanasikia watu chache. Wengine wakatupwa. Mimi ndio mmoja wakuletwa mpaka Kirigiti. Tulifukuzwa na dimama. Ndio tunasemaga tulifukuzwa na dimama. Kutoka huko tuko na mashida mingi. Kutoka wakati tulitoka huko, sisi ni watu wa masida. Hata tumebatizwa watu wa masida. Juu masida juu hatuna chochote, hatuna shamba, hatuna pahali ya kukaa. Now, Bungoma Senator Wafula Wakoli has pledged greater support for coffee farmers in a bid to boost their crops' productivity
and income. Now speaking after distributing 25,000 seedlings to farmers across 10 wards, Wakoli said the initiative is aimed at reviving and strengthening coffee farming in the county. He further promised to push for farmer-friendly bills once Senate sessions resume, stressing that farmers deserve to fully benefit from their hard work in the fields. Now, ward representatives present at the event highlighted the importance of partnerships with various departments to make coffee farming more profitable. They also called for stricter measures against middlemen who exploit farmers. Yale mmesema mnataka miche iletwe katika society zenu. Mimi nimesikia sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Pia nitaongea na viongozi wenu wa pale factories, mkileta packets za mbegu mzalishe hapo, na pia wagawe wakulima kutoka pale society za factories ziko, ili tupunguze ufisadi na pia mawasiliano yawe moja kwa moja na wakulima. Wakulima wamegatuliwa, lakini kaunti nyingi katika nchi ya Kenya haijaandika wachapakazi wale kimombo tunasema extension officers, wakulima ama wakufunzi wa mashinani ama nyanjani. Sasa ikatugharimu tufunze baadhi ya wale wakulima watatu, ili watakapopeana mbegu ama miche wafunze hawa wakulima yale tuliwafunza jana, ili wakianza safari wale wanajua. Wakulima waweze kupatiwa ile inaitwa sensitization ya kutosha, ili tujue ile mabrokers. Hiyo ndio kitu bado mabrokers bado wako wengi, na wakulima wanapambana na hii watu. Wewe ndio unaweza pambana na hii watu mpaka watoe kwa laini, wakulima wapate pesa yao. Sasa kama nyinyi ndio mnapeana test, kwa nini mnaruhusu watu wengine kuongoza ambao hawapati hayo? Wanakula pesa yenu. So from here I want to urge you members, farmers who are here, ukisikia kuna uchaguzi unaenda kufanyika katika society mahali ambapo wewe unapelekana na mazao yako, make sure you go there and participate. Now, Culture and Heritage Principal Secretary Umi Bashir has assured residents that the national government will complete all ongoing development projects in Wajir County. Speaking during an inspection of the Tarbaj Kutolo Mandera Road, Bashir said the road project is on track for timely completion and will enhance trade, tourism and economic opportunities in the region. Bashir noted that the initiatives are part of broader efforts to open up the region and improve livelihoods. Officials noted that completion of such projects is expected to foster regional integration and attract both domestic and international investments. Tarbaj Kutulo Mandera Road is a very important road for the northeastern part of this country. As the people of the north, we are affected by the rains, the floods, and basically trade from the other parts of this country getting to Mandera, getting to Wajir, or even vice versa has always been a problem. Right, moving on from across our borders now, Russia has attributed a fire at the nuclear power plant in east-western Kursk region to Ukrainian drone attacks, claiming that several Russian power and energy facilities were targeted overnight. Now, the plant's press service reported on Telegram that there were no injuries and that the fire was quickly extinguished. Now, the incidences coincides with Ukraine's Independence Day, marking the country's declaration of independence from the Soviet Union in 1991. In diplomatic developments, Canada's Prime Minister Mark Carney arrived in Kyiv earlier today to meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky, underscoring continued international attention on the conflict. Earlier this month, U.S. President Donald Trump held talks with the Russian President Vladimir Putin in Alaska. The summit was presented as a step towards peace in Ukraine, although Trump has expressed growing frustration over the lack of a concrete agreement. All right, we're now up to speed those making headlines from across our 47 counties and of course across our borders. It is exactly 29 minutes past the top of the hour. Many thanks for, of course, keeping me company until this minute. My name is Macharia. At that point, we wrap up our program here at Christian World Today. All right, do have yourself a good night. Enjoy the rest of your viewing, and as always, let's do this again what God says we do.